Some sound issues were reported for the lecture on condition of the onset of Bose-Einstein condensation in the last 15 minutes or so. So just making a new video on that part. Okay, so hope you remember we have been trying to obtain the number of particles in the excited state. As we have seen, hope you recall that we divided the number of particles, total number of particles of the system into two categories. One is the particles in the ground state, which is denoted as N0, and the other one was the number of particles in the all excited states together, that is Ne. And we have obtained at high temperatures the number of particles in the ground state is negligibly small, so you can take almost all the particles of the system will be found in some of the excited states. So we can say N is approximately equal to Ne, okay, and which we have evaluated, and finally we got equation number 6, which gives you the condition that the number of Ne, the number of particles in all excited states together, that is approximately equal to the volume V into the sum factor 2 pi m kT raised to 3 by 2 by h cubed into G 3 by 2 of Z, where this G 3 by 2 of Z is nothing but the Bose-Einstein function having its own special properties. And we have seen further that as the temperature tends to 0 Kelvin, the fugacity of bosons will be tending to 1, okay, because Z is equal to e raised to mu by kT. So as Z is equal to e raised to alpha, okay, we are taking that one. So what happens is that where alpha is mu by kT, okay, as the temperature tends to, you can see that what do you call the 0 Kelvin, we will see that Z, which is equal to e raised to mu by kT, will be going to 1, okay, which is the maximum value of the Z, and the corresponding to Z equal to 1, the value of Bose-Einstein function G3 by 2 of Z will be attaining its maximum value, which is for Z equal to 1, and whose value for Z equal to 1, we are seeing G3 by 2 of 1 is equal to the Riemann zeta function, whose value is equal to 3 by 2, zeta of 3 by 2, which is 2.612. So you have to understand that for bosons in the low temperature limit, the value of the Bose-Einstein function will be getting converged to a value 2.612. Okay, so further we can see that since mu is less than or equal to 0 for bosons, okay, or the value of Z, okay, fugacity is between 0 and 1 for bosonic system, for a given volume and temperature, the total number of particles in all excited state together is bounded or fixed, okay, because of this particular condition, because of the converging of the G3 by 2 of Z value. അപ്പോൾ G3 by 2 of Z ന്റെ maximum value 2.612 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ 0 ആവുന്നതിനോടനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും Z ന്റെ വാല്യൂ 1 അടുക്കുകയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ G3 by 2 of Z ന്റെ വാല്യൂ 2.612 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂയിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്യും. അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ പോസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്ര സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് വരിക, നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 പ്രകാരം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂയിലേക്ക് ഒതുങ്ങും. ഓക്കെ, കാരണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഒരു വിയും ടി ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ G3 by 2 of Z ആണ് ശരിക്കും എന്നിയുടെ വാല്യൂവിനെ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും തോറും എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇവിടെ എന്നിയുടെ വാല്യൂ നേരിട്ടും കുറയും, ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കുറവുണ്ടാവും. അതുമാത്രമല്ല G3 by 2 Z എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഫാക്ടർ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ the conclusion is that as per equation number 6 there is a maximum value for the
number of particles in all excited state together for a bosonic system. അപ്പോൾ ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ we can write that the equation number 6 can be rewritten as Ne is less than or equal to, okay, Ne is less than or equal to V into same equation only I am just writing roughly equal to എന്നുള്ളത് ഈ temperature limit less than or equal to എന്ന് പറയുന്നു, okay. So that is 2 pi m kt by h cubed here whole raised to 3 by 2 into zeta of 3 by 2 എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും, okay. Or we can say that the limiting value, അല്ലേ, the limiting value, okay, border value of number of particles, the limiting value or the maximum value, we can say number of particles in all excited state together, അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മുകളിലുള്ള എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റുകളെയും മറ്റൊരു കൂട്ടമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഓൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ടുഗെദർ at a particular V and T, at a particular V and T, at a particular volume and temperature is I can call that limiting value as Ne max. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ മാത്രം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് Ne max, maximum value of the number of particles in all excited state put together, that will be equal to simply same equation only I am rewriting 2 pi m kt raised to 3 by 2 of course divided by h cubed into zeta of 3 by 2. So let's call this one as equation number some 9. That was what we have been using. So you can give in between numbers some, this is 7, okay, you can call this one some 8 in order to retain the numbers, okay. So I'm just using equation number 9, whatever it is. That is, if the actual number of particles in a given bosonic system exceeds this value of Ne max, which decreases with the decrease in the temperature, Any particles out of n number of particles will be accommodated in the excited states, and the remaining particles, since they cannot be accommodated in any of the excited states due to condition number 9, they will be forced to go down, or they will be pushed down to the ground state with the energy or momentum is equal to 0, whose capacity is unlimited at all temperatures. That is a speciality. The bosons, since they are not bound to obey the Pauli exclusion principle, even at low temperatures, the ground state have got no restriction in the number of particles which it can accommodate. But as per the theory that we have developed, we have been discussing so far, as per the behavior of the Bose-Einstein function, the population of excited states together cannot exceed a certain value given by equation number 9. But the ground state has got no such restriction. The ground state can accommodate any number of particles, okay, which are bosons. So due to that reason, when the temperature is reduced, the value of Ne max that a system can accommodate will be going on decreasing. So if the Ne max, okay, exceeds, or if n is more than Ne max, that depends on the number of particles in the system to begin with. If the number of particles in the system is greater than the number of particles that the all excited states can accommodate at a given temperature of time, at a given temperature, what will happen? The remaining number of particles, or the excess number of particles, will be forced to go down to the ground state where they can reside. So this phenomenon in which the particles are pushed down to zero momentum or zero energy states, so-called ground states, when the temperature is taken below a critical value, is what is known as the Bose-Einstein condensation. അപ്പോൾ നമുക്ക് Bose-Einstein condensation ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? So it happens when the number of particles in the system exceeds a critical number of particles that all the excited state can occupy. So we can say that
that is if n, the total number of particles, is greater than Ne max. If n is greater than Ne max, okay, given by equation number 9, then n minus this Ne max, okay, n minus Ne max particles, that means the remaining, okay, excess particles will be forced to or pushed down, will be forced to go down or go down. I can say, use another better word, that is condense to the zero momentum or zero energy state. Zero momentum or energy, because it's ideal systems, okay, momentum corresponds to a particular kinetic energy states, okay, which is what? The ground state. Therefore, the condition 4, and that is what we need. Under what situation the Bose-Einstein condensation begins? Therefore, the condition for the onset of, onset means beginning. Okay, എപ്പോഴാണ് ഒരു ബോസോണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ Bose-Einstein condensation എന്ന phenomenon തുടങ്ങുക? Okay, onset, beginning. Onset of Bose-Einstein condensation phenomenon is, one condition is that n should be greater. N means the total number of particles in the system is what? Greater than Ne max. Okay, n should be greater than what? Ne max. Or we can talk it in terms of some density also. ഈ V ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ particle density. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. See, hope you remember while we discussed the validity criterion or degeneracy criterion തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്വാണ്ടം ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബോസോണിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഫെർമിയോണിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെയൊക്കെ ഈ വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനോമിനൊക്കെ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് അണ്ടർ 2 കണ്ടീഷൻസ്. വൺ ഈസ് അണ്ടർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഈ എന്താണ് ക്വാണ്ടം ബിഹേവിയർ ഒക്കെ വെളിവായിട്ട് വരിക, പുറത്തു വരിക. ഓക്കെ, മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അറ്റ് ഹൈ പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റീസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി വളരെ ഹൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഇതാണ്, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ബിഹേവിയറിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഷോൺ ബൈ ഓർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, സേ psi. Okay, so psi1 say for the first particle, second one എന്ന് പറയുന്നത് psi2 ആണ്. ഓക്കെ, മറ്റൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്പ്രെഡിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് ലൊക്കലൈസേഷൻ ഒക്കെ പറയുക. അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ചാൽ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് തമ്മിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഓവർലാപ്ഡ് ആവും എന്നാണ് പറയുക. ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് what you call, in the language of quantum mechanics, we can say that at very low temperatures and very high particle densities, there is every chance that these wave functions getting what overlapped. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേഷൻ്റെ എന്താണ് ഒരു കാരണമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസൾട്ടായിട്ട് പറയുക. Okay, anyway, such an explanation is also given in many of the books. You can refer to it. So remember, Bose-Einstein condensation can be also related with what is known as the overlapping of wave functions. Overlapping of wave functions of bosons at very low temperatures and very high particle densities. Very high particle densities എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്താണ് വളരെ ഹൈ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണല്ലോ. ഓക്കെ, വോളിയം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി വളരെ വലുതാവുമ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിനോമിനൻ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് n should be greater than Ne max, and Ne max is given by equation number 9. So we can say that n should be greater than Ne max എന്താണ് V by h cubed. You can write in any way manner. So 2 pi m kt raised to 3/2 into zeta of 3/2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ Ne max-നേക്കാളും കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് Bose-Einstein കണ്ടൻസേഷൻ്റെ ഓൺസെറ്റ് നടക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 10. Now ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വെച്ചാൽ okay, if you keep the number of particles and the volume of a system fixed, അതായത് for a given particle density, okay, for a given particle density fixed ആയി വെച്ചെന്ന് എഴുതാം. Particle density for the system that is fixed n and v. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പാർട്ടിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് കരുതുക.
പാർട്ടിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരേ ഒരു ഫാക്ടറേ ഉള്ളൂ വേരി ചെയ്യാവുന്നത്. എന്താണ്? സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക, അല്ലെ കൂട്ടുക, അല്ലെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 10 നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് തിരിച്ചെഴുതാൻ പറ്റും. ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് വരിക, അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ആണ്. അതായത് പാർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്? കുറയുക. അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് വരിക. സോ ദ കണ്ടീഷൻ, അനദർ കണ്ടീഷൻ, ഓക്കെ, ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് വേരിഡ്. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഒരു വേരിയിങ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 10 നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് the temperature, Bose-Einstein condensation will begin if the temperature of the system, bosonic system, goes below a critical temperature. Okay, T less than Tc. കാരണം നമുക്ക് ഈ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, ആ ടിയുടെ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ടി സി എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 10 നമ്മളൊന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഒരു സൈഡിലാക്കി മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ടി ലെസ് ദാൻ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുകയാണ്. ആ ടിയുടെ ആ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നതാണ്, അതാണ് ടി സി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ടി സി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. സോ ടി സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് തിരിച്ചെഴുതുക എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, എന്തുകൊണ്ട് ഈ എച്ച് സ്ക്വയർ വരുന്നത് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. ശരിക്കും ഈ എച്ച് ക്യൂബിനെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ സ്ക്വയർ റേസ് ടു 3/2 ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ഇതിവിടെ എച്ച് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ 3 റേസ് ടു 3/2 എന്നുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്താവും, റേസ് ടു 2/3 എന്നാവും. നമ്മൾ ഓക്കെ, വി വിൽ ടേക്ക് ദ റിവേഴ്സ്. സോ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 2 pi mk, it just changing the sides. So the temperature has already been taken into n divided by v zeta of 3/2 raised to what, 2/3. So this is yet another condition for the onset of Bose-Einstein condensation, equation number 11. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, പുട്ട് ടുഗദർ നമുക്ക് പറയാം. സോ ദാറ്റ് there are two conditions for the onset of Bose-Einstein condensation. One is that the total number of particles in the system should be exceeding what is known as Ne max, a value Ne max given by equation number 9. Okay, at a particular temperature. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ്, the temperature of the system should be what, going below a critical temperature given by equation number 11. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 11 നമ്മൾ ടി സി എന്ന് എഴുതിയത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. സോ ടി സി ഇസ് നോൺ as the critical temperature. ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള നാനോ കെൽവിൻസിൻ്റെ ഓർഡറിലായിരിക്കും ഓർത്തോളൂ കേട്ടോ. സോ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ, ടി സി ഇസ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ആൻഡ് സി ദിസ് T and Tc are actually related. T and Tc are related to N and N0 also. You can get an expression for a relation between T and Tc with N and N0 also. That I have already given as a separate video. What is the relation between N and N0 with the T and Tc? You can refer to that video. So N and N0, moreover, I am just writing it now. Moreover, N by or N0 by N. Okay, N0 by N, ratio of number of particles in the ground state to that of the total number of particles in the system, that can be shown to be equal to 1 by T by Tc. By some rearrangement you will be able to get it raised to 3/2. Okay, remember this particular equation is applicable only when the temperature is less than Tc. അതായത് ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് ഫേസിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു റിലേഷന് പ്രാധാന്യമുള്ളൂ, ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കിക്കൊള്ളുക. അറ്റ് 0 കെൽവിൻ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് നോക്കാം. അറ്റ് 0 കെൽവിൻ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കിയേ. 0 കെൽവിൻ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ടി എന്നുള്ളത് 0 ആയിട്ട് വരും. ഇത് 0 ആകുമ്പോൾ ഈ ടേം 0 ആവും. ടേം 0 ആകുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക, N0 by N is equal to 1 എന്ന് കിട്ടും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, N0 is equal to N. So what is physical meaning? All particles will be in the ground state. Correct അല്ലയോ? So that is physically meaningful thing. നമുക്കറിയാം അബ്സലൂട്ട് സീറോയിൽ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും എല്ലാ മോളിക്കുലർ മോഷൻ ഡൈ ഔട്ട് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തിയറി. ബട്ട് ആക്ച്വലി യു നോ ദാറ്റ് ദർ ബി സം 0 point energy and all, there will be some vibration motion. But okay, as per the classical understanding, all particles will be settled to zero momentum states, ground state. We can call it as ground state. Okay, so we can say all particles will be occupying the ground state and hence leading to the Bose-Einstein condensation. So that's about the condition for the onset of Bose-Einstein condensation. And I think I already mentioned in some other video that please refer to a topic. Okay, a topic that is given, Bose-Einstein condensation in ultra cold atomic gases. So this is about the experiment
which led to the discovery of Bose-Einstein condensation. Experiment led to the discovery of Bose-Einstein condensation. Okay, so Bose-Einstein condensation was first obtained in some rubidium 86 atoms. Rubidium atoms, one particular isotope of rubidium atoms. Okay, so it was using some techniques like laser cooling. Laser cooling technique. We can read on that one. If needed, I can give you a note on this one. It is given in the latest edition of Petria, and it is available for reference in the sites. You can just refer to that. This topic has been given in your syllabus as well. So you can refer to it, of course. So if needed, I can help you out with that. So it used some laser cooling technique and some what is known as magneto-optical trapping technique, by trapping the molecules, rubidium atoms in a magnetic trap, like tokamak we have learned. Similarly, you can trap the molecules in a magnetic field. So there are two common very important techniques that they are used. One is laser cooling technique, one is magneto-optic trap, and of course they are using Doppler, the Mossbauer back-kick effect. Okay, the Mossbauer effect. So I will upload that particular notes also. You can refer to that. So that's all about the condition for the onset of Bose-Einstein condensation. Okay, so with that, I think just almost all the topics for ideal Bose systems have been completed. We will just discuss, or I will be uploading the lectures on ideal Fermi systems. Thank you.